Der Mann, der ihr Schulter umklammert, glott, es isa Pellehirum, verliger Guick von einem Fass auf den anderen, wie es unruhig Kinderton. Druckt ein bisschen fester zu und versichert sich damit, dass es unter Kontrolle ist. Und nickt, dass es Hilfe schreit, ohne einen einzigen Laut von sich zu geben. Ihr Augen gleiten in kontrollierten, bedachtegen Bogen durch den Billetten Supermarktgang, vorbei an den Muslipackungen, vorbei an den Neonlichtern, vorbei an Fremden, die auf alles schauen, nur nicht auf SI. Sie tat es noch einmal, diesmal bewusster. Die Handfläche nach außen. Den Daumen nach innen gefaltet. Wir Finger falten sich langsam hinunter. Halten. Loslassen. Wieder halten. Dann zieht SI in. Ein massiv Gestalt am Ende der Ganges. Lederwest. Arm von Handschlenk bis Kragen MIT Tatuierungen übersigen. 1,90, vielleicht mehr. Gebot wie ein Felsbrocken, dem jemand beschlossen hat, einen Bart wachsen zu lassen. Holt einen Einkaufskorb und studiert ein Muslipackung wie ein Mann ohne jegliche Eile. Ihr Augen treffen sich. Victor Castellanos Kiefer verkrampft sich. Die Muslipackung senkt sich. Hat dieses Signal schon einmal gesehen. Bittet jeden einzelnen Tag, dass es niemals in Verwendung sieht. Lily Marie Chambers, Jar alt, watches in einer Kleinstadt außerhalb von Eugene, Oregon auf, der Art von Ort, wo die Menschen ihr Touren nach unverschlossen ließen und ihr Nachbarn beim Vornamen kannten. Ihr Mutter Rachel arbeitet Doppelschichten als Krankenschwester im regionalen Krankenhaus. Sie waren immer nur zus weit gewesen, schon immer. Haus rock nach Lavendel und Mikrowellen Popcorn, und an Wochenenden schotten sie gemeinsam Nater Dokumentationen und Stritten darüber, welches das Beste sei. Hier sollt nix Schlimms passieren. Das war der ganzen einer solchen Stadt. Drei Wochen vor dem Tag im Supermarkt besucht ein Polizistin namens Patricia Dawson Lillys Schule. Sie war ruhig, klar und redet keins von ihnen wie ein kleines Kindern. Sie bracht ihnen etwas über das sogenannte Hilfssignal bei, ein Gest, die während der Pandemie entwickelt wurde, damit Menschen in gefahrlichen Situationen lautlos kommunizieren konnten, kehr durch einen Raum, ohne denjenigen zu alarmieren, der SI kontrolliert. Handfläche nach außen. Daumen einschaltet. Finger nach unten gefaltet. Einfach. Unauffällig. Unmissverständlich, wenn man weiß, worauf man achten muss. Lily ab es zweimal auf der Busfahrt nach Hause und hat es bis zum Abendessen vergessen. Victor Castellano war 52 Jahre alt und sa aus wie jemand, dem die meisten Menschen auf der Straße aus dem Weg gegangen waren. Hells Angels West. Silberischen vier Finger. Ein Gesicht, das Wind und Wetter gesehen hat. Aber Menschen, die nur die Oberfläche von Victor sahen, verpassen den ganzen Mann. Seine jüngere Schwester Sophie verschwand, als sie 12 Jahre alt war. An einem Dienstagmorgen im Jahr 1987. Sie ging zur Schule und kam in. Niemand wurde angeklagt. Der Fall wurde innerhalb von 8 Monaten zu den Akten gelegt. Victor war 15, als Geska, und hat, nicht einen einzigen Tag in den 37 Jahren seitdem, aufgehört, darüber nachzudenken, ob jemand etwas gesehen und weggeschaut hat. Dieser verlässt mat in zum wachsamsten Mann in jedem Raum, den betrat. Hat jahrelang bei Kinderschutzorganisationen ehrenamtlich gearbeitet, in Gemeindezentren grundlegend Selbstverteidigung an Kinder gelehrt und aus eigener Tasche Aufklärungsflyer gedruckt. Als das Hilfssignal zum ersten Mal kennengelernt hat, verbrach es via damit, es auswendig zu lernen, bis es aus 6 Metern Entfernung bei schlechter Beleuchtung erkennen konnte. Sagt sich, Tuesday weil es sich nützlich anfühlt. Die Wahrheit war, tat es für Sophie. Craig Hendris hat Rachel Chambers 2 Jahre über 7 Monate lang gedatet. An der Oberfläche war alles, was sich ein müde alleinerziehend Mutter erhofft, aufmerksam, versorglich,
erstehen mit Coffee und freundlichen Worten. Es dauert wir Monat, bis die Mask zu fallen begann, und als sie viel sie vollständig. Wird Besitz ergriffen. Verfolgt ihren Aufenthaltsort ohne Erlaubnis. Fuhr nachts am Mitternacht am Haus vorbei. Rief an einem einzigen Nachmittag 30 Mal an. Rachel bindet die Besichung bestimmt und wechselt ihr Schlosser. Craig verschwand. Oder so glott sie. Craig ging nie. Beobachtet aus der Distanz, aus verschiedenen Autos, von den Rändern von Parkplätzen. Plant. Wartet. Baut ein Act über ihren Tagesablauf, ihr Gewohnheiten, die Routinen ihrer Tochter auf. Sein Geduld war methodisch und zutiefst, durch falsch. An jenem Dienstag nahörte sich Lily vor der öffentlichen Bibliothek mit einem Gesichtsausdruck götter Besorgnis. Sagt es have einen Anfall gegeben. Dass ihr Mutter ins Krankenhaus gebracht worden sei und ingestickt have, sie abzuholen. Kennte Rachels Lieblingskaffee-Bestellung. Kennte den Namen ihrer Katze. Wusste, welchen Psychotrickfilm Lily am Abend zuvergestellt hat, die in vertrauenswürdig klingen ließen, waren jeder Nerv in Lillys Körper Alarm schlug. Sie ging mit ihm. Aber beaver sie in drei stolpernden, angsterfüllten Sekunden, auf nicht sie den Kontakt ihrer Mutter und die Tipp 2 Wort in ein Textnachricht, Hilf, Bib. Sie wusste nicht, ob es schien ergab. Sie wusste nicht, ob Rachel es rechtzeitig sehen würde. Sie drückt auf Senden und ließ das Telefon in ihr Jackentasche fallen. Craig fuhr die Nebenstraßen. Nahm nicht die Autobahn. Mied Kreuzungen mit Kameras. Redet mit Lily in eine ruhigen, gleichmäßigen Stimme darüber, wie alles gut worden wird, was genau das ist, was jemand sagt, wenn gar nix gut worden wird. Nach 2 Stunden brach Vorrat. Fuhr in einen Supermarkt. Rachel fand die Textnachricht 11 Minuten nachdem Lily sie gesendet hat. Sie las sie in der Krankenhausmess, mit einer Kaffeetasse auf halbem Weg zu ihrem Mund. Sie stellt den Kaffee sehr behutsam ab, als in ihr Hand etwas Zerbrechlichem gemacht, und rief die Polizei. Die Amberwarnung ging innerhalb einer Stunde raus. Craig Hendris. Schwarzer Ford Pickup. Zuletzt gesehen in Richtung Osten. Aber Osten ist ein groß Richtung. Und 60 Meilen Nebenstraßgrenzen die Sach nicht sehr ein. Victor sah alles falsch an der Situation, beaver urgent was davon bewusst verarbeitet. Die Haltung der Mädchens, starr, nicht unruhig. Der Griff der Manns auf ihrer Schulter, 2 Finger innen, Daumen nach unten drückend, der Griff von jemandem, der Kontrolle aufrechterhält, nicht Trost spendet. Die Augen der Mädchens, die sich auf dies besondere Weise bewegten, Ausgangsscanten, Gesichtsscanten, zur Ruhe kämen. Die Stirn der Manns in einem Gestschaft, das aktiv klimatisiert war, mit Schweiß bedeckt. Dann hab Lily ihr Hand hinter Craigs Rücken. Handfläche nach außen. Daumen einschaltet. Finger falten sich hinunter. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jeder Faden von Victors Erwachsenenleben lief in diesem Moment zusammen, Sophie, das Training, die schlaflosen Nächte, die Flyer, das Versprechen, das sich selbst gegeben hat, als an einem leeren Grabstein stand, weil es keinen Körper zu begraben gab. Legt die Muskelpacking ab, ohne sie anzuschauen. Folgt ihnen auf den Parkplatz. Craig bewegt sich jetzt schnell, verstark seinen Griff, steuert Lily auf einen schwarzen Pickup am anderen Ende des Parkplatzes zu. Victor bewegt sich schneller. Stellt sich direkt in ihren Weg, nicht blockieren, nicht anstürmen, einfach und rief laut und verwirrt, als Craig von urgent war, die Art von Begrüßung, die Passenten innehalten und aufschauen lässt. Menschen hielten an. Köpfe drehten sich um. Ein kleines Publikum bildet sich, ohne zu wissen, dass es begetreten war. Victor trat nach Herren.
Sein Stimme sank auf etwas Flachs und Gewisses. Ich habe das Signal gesehen. Ich weiß genau, was hier passiert. Lass sie jetzt sofort los, oder ich sage jede Person auf diesem Parkplatz genau, du bist und was du getan hast. Craigs Plan erfordert Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit war dahin. Ließ Lillys Schulter los, schubst sie seitwärts auf Victor zu und rannte. Victor fing mit beiden Armen auf, diese Research, tatuiert, verstärkend aus Händman, und hielt das Zittern kein behutsam, so wie man etwas holt, für dessen Existenz man dankbar ist. Rief 911 an. Blieb bei bis die Sirenen kämen. Craig Hendricks wurde 63 Meilen östlich an einer Straßensperre festgenommen, 40 Minuten später. Ermittler fanden monatelange Überwachungsprotokoll in seinem Truck. Fotografien. Zeitplan. Die Tief der Planung reicht aus, den Staatsanwalt zu erstattern und beim Prozess jegliche Unklarheit zu beseitigen. Wurde zu 25 Jahren verurteilt. Rachel traf am Tatort während Lilly noch in ein Rettungsdeck geholt war. Sie ließ sich auf dem Asphalt des Parkplatzes auf die fallen und zog ihr Tochter in die Arm und schwieg lang. Als schließlich auf sie, stand Victor sein Fuss entfernt und gab ihnen Raum. Sie haben mir mein Tochter zurückgegeben, flüstert sie. Schüttelt den Kopf. Sie hat sich selbst gerettet. Sie kannte das Signal. Ich habe nur aufgepasst. 6 Monate später rief Rachel Victor an, Gemeinschaftssicherheitsworkshops zu leiten. Sie wurden ein Team, die Krankenschwester und der Biker, das wahrscheinlich Paar in jedem Raum, und lehrten Eltern und Kinder über Wachsamkeit, über Vertrauen, über die kleinen Werkzeuge, die das Jubeln möglich machen. Lilly heilt langsam, mit der Hilfe eines guten Therapeuten und vieler Zeichnungen. In den meisten davon steht ein großer Mann mit Tatuierungen in der Nähe. Sie nennt ihn Onkel Victor. Bei Gemeinschaftsveranstaltungen steht Lilly jetzt vorn im Raum und seit das Signal mit ruhiger, guter Zuversicht. Handfläche nach außen. Daumen eingefolgt. Finger nach unten gefolgt. 3 Bewegungen. 4 Sekunden. Ein ganzes Leben gerettet. Dieses Signal wurde während der Pandemie als Werkzeug für Still Communication in gefahrlichen Situationen entwickelt. Es erfordert kein Telefon, kein Wort, keine Gelegenheit. Es funktioniert kehr durch einen Raum, durch ein Fenster, in einem Mensch. Bringen Sie es Ihren Kindern Hut Abend bei. Und wenn Sie jemals jemanden dies just machen sehen, schauen Sie nicht weg. Sagen Sie sich nicht, dass sich jemand anderes darum kommen wird. Sehen Sie die Person, die aufpasst. Victor Castiano wollte ein Held Janet werden. Wird Ihnen ruhig und klar sagen, dass nur getan hat, was getan soll. Hat aufgepasst. Hat sich Janet gekümmert, zu handeln. Hat sich geweigert, vor Gefahr wegzugen. Das natürlich ist genau das, was ihn zu einem macht. Unterschätzen Sie niemals die Kraft eines einzigen Moments der Aufmerksamkeit. Zweifeln Sie nie daran, dass ein einziger gewandter Mensch an der richtigen Stelle Hand, das richtig Wissen, alles verändern kann. Engel kommen in allen Formen. Manchmal in Lederjacken und Motorradskuhen.